تحية طيبة لكم جميعا مشاهدي اي تك عبر قناة الحرة. أسبوع جديد ولقاء جديد معكم ومع اي تك. هذا الأسبوع نحن معكم من وادي السيليكون بكاليفورنيا، هذا الوادي المليء بالشركات والمواضيع التقنية. وفي جعبتنا هذا الأسبوع من وادي السيليكون مواضيع عديدة. قبل البداية كالعادة نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني itech@الحرة.com. يمكن مشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى من اي تك في أي وقت على موقع القناة www.الحرة.com، وأيضا على youtube.com/الحرة. آخر أخبار التقنيات وآخر أخبار البرنامج تتابعونها على فيسبوك وتويتر من خلال اي تك شو. قبل البدء بالمواضيع، ماذا سنشاهد معا اليوم في اي تك من سيليكون فالي؟ تكوادي والمنتدى العالمي للتكنولوجيا. Plug&PlayTechCenter الحاضنة. آخر أخبار تدوير النطاقات من ICANN. أيضا هنا في وادي السيليكون تكوادي، تجمع عربي أمريكي للمتخصصين في مجال التكنولوجيا، لجمع أصحاب هذا الاختصاص وتبادل الخبرات هنا في أمريكا وبين أمريكا والدول العربية. التقينا يسري حلمي رئيس هذا التجمع لنتعرف أكثر على تكوادي. عندنا حوالي 1000 عضو أصلا من جميع الدول العربية، من الخليج للمحيط. فعلا عندنا ناس من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا، وعندنا أعضاء كمان من الدول العربية نفسها. وهدفنا إن احنا نخلق تواصل ما بينهم، بحيث إن احنا نشجع البيزنس ما بين الأعضاء اللي موجودين هنا في السيليكون فالي وما بينهم وما بيننا والبلاد من بلد المنشأ. الأسهل إن الواحد بيعمل شغل مع ناس يبقى ما بينهم common background، خلفية مشتركة بالظبط. فلما الناس بتتقابل مع بعض وبيبقى لهم جايين من أصل واحد من منطقة واحدة، بيبقى العلاقة ما بينهم أسهل، بيبقى فيها ثقة أكتر. فده على المستوى المحلي هنا في سيليكون فالي. فده الجزء الثاني طبعا وهو الأهم، لأن أعضائنا كلهم أعضاء في جمعيات أخرى في سيليكون فالي بتقوم بنفس الهدف، بس إحنا بنساعدهم إن هم يلاقوا العرب بطريقة أسهل. الهدف الأصعب طبعا والأقوى والأهم إن إحنا بنشجع العلاقات والأعمال ما بين الشركات اللي في مجال التكنولوجيا اللي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأمريكا، وسبيسيفيكلي طبعا بالتخصيص في سيليكون فالي. وده حاجة الجمعية بتاعتنا الحقيقة وحيدة في كيانها ان هي تقدر تعمل النشاط ده. احنا جمعية بغير هدف الربح، وكل اللي فيها متطوعين، فعدد الناس قليل جدا والوقت غالي جدا. بس احسن طريقة طبعا احنا بندور على كل الناس اللي زي ما بقولت لحضرتك انه بيحبوا التكنولوجيا او بيعملوا في مجال التكنولوجيا في اي مكان في جميع انحاء العالم. في الاشتراك عندنا في مجاني وفي بمقابل صغير جدا. وطريقة الاشتراك الوصول للويب سايت عندنا www.techwadi.org، وهناك هتلاقي معلومات ازاي يملى البيانات ويشترك. طبعا من ضمن الحاجات التكوادي بتبتدي فيها وان شاء الله هنعلن عنها قريب جدا، هي بروجرام للانترنشيب اللي هو العمل المؤقت. عادة بيبقى في الصيف، بس احنا عاملينه مفتوح لطول السنة، ان احنا نجيب اشخاص مهتمين بالتكنولوجيا ونجيبهم امريكا يتمرنوا لمدة 3-4 شهور. فعندنا لمينا حوالي 5 فرص لغاية دلوقتي، وبندور على 5 فرص في سيليكون فالي، واحد في تكنولوجي، واحد في فينتشر كابيتال، وفي مواقع مختلفة. وبندور عندنا نفس الاوبننجز ديت في الميدل ايست، عايزين نجيب حوالي 10 أو 15 فرصة. عادة اللي بندور عليهم ان احنا نبعتهم بيبقوا ناس مشرفين للناحيتين. فده بروجرام احنا بندعو الناس كلها. احنا حاليا بندور ان احنا نبتدي يعني احنا بنشوف دورنا ان احنا كاتاليست في الاول، بنبتدي البروجرام وبننظمه وبنعمل قصص نجاح، بعد كده بيبقى سهل ان الناس تزود على اللي احنا عملناه.
عندنا حدث كبير الحقيقة، لأنه في المبادرة بتاعت الرئيس أوباما على تشجيع التكنولوجيا في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، اللي هي الجلوبال تكنولوجي انيشيتيف. والحكومة الأمريكية طرحت حوالي 150 مليون دولار، ويتزود عليهم 300 مليون دولار تانية، فالتوتال حوالي نص مليار دولار يستثمروا في التكنولوجيا في الميدل إيست. احنا لقينا ان دي فرصة قوية جدا ان احنا نلم كل الناس اللي ليها دعوة بالموضوع دوت، لان احنا شايفين ده هيعمل طفرة في التطور في التكنولوجي في الميدل ايست. في 5 ندوات، واحدة من المستثمرين الامريكيين عن تجاربهم في الاستثمار خارج امريكا، والندوة الثانية من المستثمرين من الشرق الاوسط بتتكلم عن تجاربهم في الاستثمار من الشرق الاوسط والشركات الناجحة اللي عندهم اللي جت باعت في امريكا او اتباعت في امريكا. وبعدين الندوه الثالثه بتتكلم من الانتربرينورز اللي جايين من الشرق الاوسط اللي عندهم شركات، يحكوا لنا قصصهم نجاح وصعوبات وتحديات. وعندنا ندوه رابعه عن الشباب اللي هم الخريجين الجدد اللي بيدوروا ان هم يفتحوا شركات مبادره في التكنولوجي. والندوه الخامسه التركيز على الجلوبال تكنولوجي انيشيتيف فند تحديدا، بتكلم عن اهدافه وايه الخطوات العمليه اللي هنشوفها منه في خلال سنه 2010 ان شاء الله. وعاملين الحدث ده يوم 18 مارس، وده ان شاء الله احنا منتظرين انه يبقى اكبر حدث للسنه دي. انا منتظر ان هو الجي تي اي اف ده يبقى اكبر حدث في التكنولوجي في الميدل ايست في اخر 20 سنه فاتوا الحقيقه، لانه ده طفره نوعيه وكميه تغيير جميل. techwadi.org techwadi.org. شكرا، كان بيسعدنا وشرفنا لقائك باي تك بقناة الحرة. شكرا. مركز Plug&PlayTech بسيليكون فالي يحتوي على أكثر من 150 شركة صغيرة مبتدئة ستارت أبس. هذه الشركات تحظى بدعم ومساعدة المركز، بالإضافة إلى أن عدد منها يحظى بالدعم المادي. خريجو أهم الجامعات الأمريكية والعالمية يتواجدون هنا داخل المركز كMIT، ستانفورد، كورنيل وغيرها، بالإضافة إلى شراكة مع كبرى الشركات العالمية بالتكنولوجيا كجوجل، نوكيا، مايكروسوفت، ياهو. التقينا بالمدير التنفيذي والرئيس سعيد أميدي لنتعرف منه أكثر على Plug&PlayTechCenter بسيليكون فالي. Participate in sort of business plan competition at different universities, Stanford, MIT, Cornell, University of Waterloo in Canada. And when we find entrepreneurs that are incredibly smart, usually a team of 2 or 3 people working passionately on a project, we then say to them if they would like to accelerate their journey, they are qualified to join us. Majority of our companies are software, applications for mobile, digital media, sort of like Web 2.0 and Web 3.0 companies. We do have about 20 clean tech companies. The location is the sort of, I call it the community. So the location where you have over 150 startups create a buzz, and these entrepreneurs actually meet each other in the hallways. We have something called Circle of CEOs every second Thursday of the month that 12 of them get together and they are each other's advisory board. We have 100 events a year. So we have different, we call it Expo, where we feature 40 startups to 100 VCs. We have something called PACT, Plug and Play Acceleration and Collaboration Track, where we feature 40 startups from all around the world who need to get an A or B round of funding. I recently took a trip to Cairo, Egypt, and Abu Dhabi and Dubai to sort of evaluate the market to see where are the entrepreneurs.
especially tech entrepreneurs. And Jordan keep coming up, that there is a great talent there, and there has been some success stories out of Jordan. My personal opinion is plug and play can be repeated in Middle East, but it has to have additional support. For example, we have over 600 VCs, venture capitalists, within 20-mile radius of here. And in Dubai or in Abu Dhabi or in Egypt, you have to have some support of funding, either the seed funding or the VC funding. But sometimes when the market is new, and if you build a plug and play, it could become the focal point. Some incubators in the past, which generally they are not successful and they are very much subsidized by the government or city, kind of try to, I would say, control the entrepreneur almost too much. I think you have to create the place, help them get funding, but almost let the entrepreneur be entrepreneur. Let them run out of money, let them have pain, let them take shortcuts. And the way we try to function here is, even though they rent space from us, we keep that separate from our investments. So in one hand, we may invest in a company and give them a check, but in the other hand, if their rent is late, we deal with them very effectively and as a landlord. So we invest in about 1.5 company out of 10 in plug and play. Previous to plug and play, we invested in a company called Danger, which was the sidekick, which was acquired by Microsoft. PowerSet was acquired by Microsoft. So some of the companies that we were investing in, PayPal was one of the success stories. And that is really the, PayPal also, for example, started in one of our buildings in Palo Alto a long time ago. This is how we came up with this idea. When Google came to our building, there were 3 people. And then when they left, there were 50 people. So we said, if this little building, you could have PayPal, Google, Logitech, and have an opportunity to meet the entrepreneurs and sometimes invest in the company, can this idea scale? So that's how the idea came about, and we started Plug and Play Tech Center. Plug&PlayTechCenter.com, and even though it's a long email, Saeed, S-A-E-E-D, @plugandplaytechcenter.com. Would love to hear from your audience. نتابع معكم هذه الحلقة من آيتك الخاصة من وادي سيليكون بولاية كاليفورنيا، وسنشاهد معا بعد الفاصل آخر أخبار تدوير النطاقات من ICANN. تتابعون آيتك عبر الحرة والحرة.com ويوتيوب.com/الحرة، وآخر أخبار التقنيات والبرنامج من خلال فيسبوك وتويتر على آيتك شو. تتابعون آيتك عبر الحرة والحرة.com ويوتيوب.com/الحرة، وآخر أخبار التقنيات والبرنامج من خلال فيسبوك وتويتر على آيتك شو. نعود إليكم مشاهدي آيتك عبر قناة الحرة بعد هذا الفاصل لمتابعة هذه الحلقة الخاصة من آيتك من وادي سيليكون بولاية كاليفورنيا، وسنشاهد معا الآن آخر أخبار تدوير النطاقات من ICANN. أين أصبح مشروع المسار السريع لكتابة أسماء النطاقات على شبكة الإنترنت باللغات غير اللاتينية؟ كنا قد خصصنا حلقة خاصة لهذا الموضوع عند انطلاقته، واليوم للمتابعة ولمعرفة ماذا أنجز وما هي الصعوبات نلتقي من جديد بالمدير التنفيذي ورئيس المنظمة العالمية للأسماء والأرقام على شبكة الإنترنت ICANN رود بيكستروم.
We're delighted that, 4 countries are ahead of everyone in the fast track and made good progress, and 3 of those are in the Arabic world. So it's Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and of course Egypt, where we also formally launched the IDN program on November 16th. The reason I can't talk about some of the problems is that we can only talk about countries once they got the strings approved. So I could not have even disclosed the name Kingdom of Saudi Arabia before, or United Arab Emirates, until they were officially approved. Okay? There's 12 other countries that have submitted applications. And so there's various questions and issues and things being handled. So issues have to indeed come up. I can't speak about them, but to say that we're working with all of the parties, clearly, that really want to move forward, because we would like everyone that has a valid application to be successful. The great news is there's 4 that are making it through so quickly. Really, I'm actually surprised. There's problems on the one hand. On the other hand, I'm actually very surprised this went as quickly as it did. We have to submit the proposed country name, such as .misra, for Egypt, to an outside technical review body to approve the strings or the characters, to make sure they're not visually confusing with some other name that exists on the internet already. Country by country, and then even within each country, it's not determined just by the national government. We work with the community, so there's different voices. So we have to make sure that the private sector bodies and the universities, companies, NGOs are supportive of the application and who's going to host that new website, as well as the country. Our role is handling what's called the root of the internet. It's the base level root that ties everything together. So we are working, for example, on the .misra extension for Egypt. And if I'm mispronouncing that, you can help me. We will formally approve that. Once that is approved, that operator, okay, we call them a registry, an internet registry for .masra. They will contract with registrars to sell domain names. They define those policies. Now, if the country of Egypt, okay, develops a body of law that says that they have to approve those domain names, that might exist there. That's not under our control. What's our responsibility is what's called the root of the internet, on the one hand, for the domain names, and then the allocation of address blocks around the world. Well, the first is the international. So the 4 we're talking about from UAE, Saudi Arabia, those are 4 new top-level domains. We just did another new top-level domain called .post for the postal system, which we signed with the Universal Postal Union. That's been worked on for 6 years. The other new top-level domains will be other country codes that come under internationalized domain names. And then we're also working on another program called New Generic Top-Level Domains. What generic means is not a country code, but like you have .com or .biz or .info or .tel. People want to have those kind of extensions in other languages, or even in English. Maybe someone wants a .gulf or a .New York City or a .Paris. So we call that whole set of domain names, top level, that are not country codes or country names. We call them generic domain names. So we're working to open up that program as well. That's been under work for years, and there's 6 separate sets of issues we're managing through the multi-stakeholder community and through our board to seek to open up that program. So in this case, there's opinions all across the range. People and companies who think this is a terrific idea. They want to see the program open 5 years ago, to people that never want to see it opened. Why? Well, some of the people who don't want it opened don't want new generic top-level domains. I mean, they feel that, look, in the English language, there's .com, .gov, .info, .biz. They don't really care that it's not available in other languages. Because see, the IDNs that we've approved so far are only for country codes. Well, so in Arabic, where's .gov in Arabic? Where's .info? Where's .biz? You know what I'm saying? Where's a commercial extension? We have .edu, in the English language for the educational network. But that's set up by the American government. Well, where's the equivalent in Arabic? So from the international perspective, which I'm very sensitive to, and it's my job to represent, we don't have the same set of offerings that we have in Latinate characters or representing English words. So some parties don't want it. Some other parties don't want it because maybe they have huge businesses
in the current top-level domains. They don't want more competition. You know, I want to send our greetings to the Middle East world and the Arabic-speaking world. We're really happy for you and for us and for the global internet that your first full Arabic domain names will be available out there soon. And many of you have worked so hard on this for so long. And special thanks to Minister Tarek Kamel in Egypt, as well as many other leaders across the Arabic-speaking world globally. Also, Malaysia was involved in these technology developments, Indonesia, all across the entire range. Thank you very much for all of your help. Shukran. من وادي السيليكون بكاليفورنيا شاهدنا معنا اليوم في تك وادي والمنتدى العالمي للتكنولوجيا، Plug&PlayTechCenter الحاضنة، آخر أخبار تدوير النطاقات من ICANN. إلى هنا مشاهدي تك عبر قناة الحرة نأتي إلى ختام هذا الأسبوع من تك من هنا من وادي السيليكون بكاليفورنيا. الأسبوع المقبل نلتقي من مكان آخر في العالم. إلى ذلك الحين نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني itech@alhurra.com. يمكن مشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى من تك في أي وقت على موقع القناة www.alhurra.com وأيضا على موقع youtube.com/الحرة. آخر أخبار التقنيات والبرنامج تابعوها دائما من خلال فيسبوك وتويتر على تك شو. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.